Hi students, this is Suganya, Assistant Professor of MBA Department in Einstein College of Engineering. Today we are going to see fourth unit in BRM, that is data preparation and analysis. So in that we are going to see the types of data analysis. Types of data analysis is mainly of two classification. One is descriptive analysis and other one is inferential analysis. In descriptive analysis is employed for the purpose of elaborating the data that is taken from the population, which is the sampling observation either graphically or numerically. The main three types of descriptive analysis are univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis. It is possible to carry out the analysis of one or two or more variables at the same time in this descriptive analysis. And this is basically on the number of, this is classified basically on the number of variables we used. That first type we will use univariate. Univariate in the sense we will take only one variable at a time. That is, the measurement may be the researcher can measure at any many measurements can be used, but the study uses only one variable at a time. That's why we call that as a univariate. For example, if you want to analyze, if the researcher wants to analyze the weight of the puppies, so he will collect the weight of the puppies and analyze how the weight varies. So this is only one variable is analyzed and only one variable is used at a time. That's why we call it as univariate. Next thing is bivariate. As a name suggests, bi in the sense it is two. So two variables are analyzed at a time. The measurements, when there is some explains some relationship between two variables, that we call it as bivariable. So next type is multivariable analysis. So in multivariable analysis, why we are going for multivariable analysis is due to the complexity of research problem. Nowadays in this present scenario, the researcher faces many complexities in the analysis of doing research. So for that, this multivariate analysis helps to analyze the data by using multiple dependent variables and multiple independent variables. So that is what descriptive analysis. This descriptive analysis just describes the data. It describes and elaborate what the data is doing. That's why descriptive analysis. Next type of data analysis is, it is inferential data analysis. In that, it is two types. It is mainly used when a probabilistic method of sampling is selected. So here the parameter we will have first method is estimation of parameter value. Next method is hypothesis testing. We have already seen much about hypothesis and what is hypothesis testing. So we'll go deeper into the next topic. Today we will elaborate only about the bivariate analysis. So as we discussed earlier, this bivariate is used to measure and describe some relationship between two variables. So in that, first thing is cross tabulation. In this cross tabulation method, which is qualitative analysis, that is used to describe the relationship between the multiple variables. It is also known as contingency table. It groups the variables to analyze or to understand the relationship between the different variables. It is usually used in the statistical analysis to find out the patterns, trends, and probabilities within the raw data. It is usually performed on categorical data, the data that can be divided in the mutual exclusive groups.
Now let's see an example to understand it better. So this example will describe you how the cross function helps for the researcher. So here in this example, we will the researcher is trying to find connection between the age and the purchase of electronic gadgets. So accordingly, uh, so the data will be collected by the researcher by preparing the questionnaire, and the data will be collected. From that, he will formulate the table accordingly. The age from 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 and above 40, and how many people from each age categories, how many percentage of the people are buying laptops, phones, uh, tabs and the digital cameras. So if you see accordingly, so this cross tabulations will help us to distinguish which electronic gadgets is preferred by which age group. So most of the youngsters prefers to buy the laptops because they work on it, they study using laptops, they do researches using laptops. So most of the young people prefers to buy laptops and phones and even tabs. One digital camera is the old technology. Even nowadays, these youngsters are taking photographs with their phones and the tabs. They are not going for digital cameras, so they are not preferring digital cameras. So this tabulations, by tabulating all these things, it will clearly explains how many percentage of people from which age group is preferring which electronic gadgets. So from this, the researcher can clearly interpret his results. The next type is use of percentage. You all know what is percentage. So percentage is always percentage will be calculated for 100 percentage. So how many percentage of the people are male, how many percentage of the people are female. For example, if you are take in your class itself, so if the total strength is 60, if 30 years male and 30 is female, we'll say 50 percentage are from male or 50 percentage are from female. So percentage analysis is one of the basic statistical tool which is widely used in analysis and interpretations of primary data. It deals with the number of respondents' response to a particular question as percentage arrived from the total population selected for the study. It is one of the simple form of analysis which is easy for anyone to understand the outcome of the research. It is normally used by the commercial research organizations, pictorically represents with different diagrams. So how many whatever the research we are doing, so how many percentage, a percentage which clearly explain calculation of percentage will also helps to, it is a easy format and also helps to distinguish the results. So the previous example itself is a good example for use of percentage. So everything for 100 percentage, how many people are from 20 to 25 age category, and how many people, how many percentage of them are from 25 to 35 30 category, and 30 to 35, like that. Percentage plays a major role and it helps to interpret the results. So next main topic is correlation analysis. So correlation is the name itself gives you the meaning, correlation. So co in the sense two. So it relates two variables and it describes the relationship between the two variables. We call it as correlation. If there are two variables and the changes in the value of one variable will affect the changes in the value of another variable, then both the variables are correlated. Correlation is a statistical tool used to measure the relationship between two sets of variables and express each in a precise manner.
So it is very very important and very easy tool for in the bivariate method. So we'll see the different types of correlations in detail. So the correlation is basically divided into three types. One is based on the direction, and the other one is based on the number of variables used. The other one is based on the basis of ratio of changes in the directions. So we will see one by one in detail. So first one is based on the direction. So based on the direction, it is divided into two types. One is positive correlation and other one is negative correlation. So positive correlation in the sense both the variables vary in the same direction. That is, if one variable increases, the other variable will also increase. If one variable decreases, the other variable will also decrease. That's why we call that as a positive. Both the things moves in the same direction. That's why we call it as positive correlation. The best example for positive correlation is in law of supply. If demand increases, automatically the price of the product will also increases. The best example is few months ago the onion price is the best example. ஆனியன் வந்து டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனியனோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அதனோட ப்ரைஸ், ஏன்னா ஆனியனோட சப்ளை குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனோட டிமாண்ட் வந்து எப்போவுமே சேம் லெவலில் தான். அதனோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆனியன் வில் ஆல்சோ கோஸ் அப். அதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வில் கோ ஃபார் திஸ் கோல்டு. Price of gold few months later, due to the crash of this share markets, every people de-invest their shares from the share market and they invested that in the gold. அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, டிமாண்ட் ஆஃப் கோல்டு, எல்லாருமே கோல்டு வாங்க ஆரம்பித்தோன்னே டிமாண்ட் ஆஃப் கோல்டு ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ரைஸ் ஆஃப் கோல்டு ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். தட் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ there is a good relation, positive correlation exists between the demand and the price. That is positive correlation. Negative correlation means it is just opposite to positive correlation. So if one variable increases, automatically the effect of that variable in the other variable will decreases. The best example is the law of demand. So if you take the price, if automatically if there are more if prices are increasing more, then automatically the purchase of the product will, the number people will reduce their purchase. ஸோ நார்மலாக இப்போ வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் போச்சு அப்படின்னா people will stop buying those product or they will reduce the ஆனியன் கூட. இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்துட்டு ஆனியனோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன பண்ணிட்டாங்க, மக்கள் வந்து அந்த ஆனியனை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதே குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ், த purchase of that particular product will reduce. That is why best example of negative correlation. The next thing is simple, partial and multiple correlation. So the simple correlation, simple correlation is simply the linear relation is the linear relationship between the two variables. So simply there for example, if you buy that is if you use the mustard to prepare oil. If 1 kg of mustard gives a half liter of oil, then 2 kg of mustard will give 1 liter of oil. So that is the linear and simple relation between one variable to the other variable. So next thing is partial correlation. So partial correlation in the sense the name itself gives you the meaning. Partial means half, that is
the relation between these two variables is affected by some other variable. So here the consumption, that is for example, it is estimated that the relationship between two variables while removing the other influence of the other or third variable from the relationship, estimating the relationship between the height and weight. So if you estimate the relationship between the height and weight, two variables வந்து ஒன்று ஹைட் இன்னொன்று வெயிட்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த ஹைட் அண்ட் வெயிட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெண்டர். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹைட்டில் இருக்க மெயில் அண்ட் ஃபீமேலை ஒரே ஹைட்டில் இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா போன் வெயிட் இட் வேரிஸ் ஃபார் மெயில் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ ஹைட் அண்ட் வெயிட் மட்டும்தான் நீங்கள் ரெண்டு வேரியபிளாக எடுத்தீங்கன்னா, இன்டைரக்டாக அது வேறு என்ன வேரியபிள் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஜெண்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஏஜ். சரி, ஏஜ் அதிகமாக ஆக வெயிட் ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வை, so by eliminating or by removing the influence of the third variable and finding the relationship between the two variables, that is why we call that as a partial correlation. So next thing is multiple correlation. It defines the measurement of the effect of multiple variables on one variable and trying to find the relationship between that is for example, if you try to find the relationship between the rainfall and temperature on yield of wheat, ஒரு வீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெயின்ஃபால் அண்டு டெம்பரேச்சர், எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் தேவைப்படும், எவ்வளோ டெம்பரேச்சர், இப்போ ஒரு பிளான்ட் வளரணும் இல்லை ஏதோ ஒரு ஈல்டு ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெயின்ஃபாலும் வாட்டரும் தேவைப்படும், ஹீட்டும் தேவைப்படும். ஸோ அது ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து மல்டிபிள் காரிலேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லீனியர் காரிலேஷன் அண்ட் நான் லீனியர் காரிலேஷன். So linear correlation is, in the linear correlation, changes in the value of one variable has a fixed ratio to the variations in the value of other variable. When these variables are plotted on the graph, then the plotted point will fall on the straight lines. That is, for example, இப்போ நீங்கள் வந்து அரிசி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அரிசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ அரிசி 100 ரூபா அப்படின்னா 100 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா 1 கிலோ, 200 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா 3 கிலோ, அப்படி லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். அதே மாதிரி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மஸ்டர்டு ஆயிலும், இப்போ மஸ்டர்டு வந்து 1 kg ஆஃப் மஸ்டர்டுக்கு 1/2 லிட்டர் ஆயில் அப்படின்னா 2 kg ஆஃப் மஸ்டர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் ஆயில். ஸோ எவ்வளோ மஸ்டர்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது ஈக்குவல் ரேஷியோவில் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இஃப் யூ ட்ரா த பிளாட் த கிராஃப் அண்ட் ட்ரா த கிராஃப், அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நான் லீனியர் காரிலேஷன். ஸோ நான் லீனியர் காரிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு வேரியபிளும் இன்னொரு வேரியபிளும் இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸட், இட் நாட் வேரிஸ் இன் த ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ. ஸோ அதுதான் வந்து நான் லீனியர் காரிலேஷன். ஸோ நான் லீனியர் காரிலேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு, நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்டில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று எடுப்போம். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எவ்வளோ தான் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபியூ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்லாம் சேமாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டிங், அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேக்ட்ரியோட இது ரெண்ட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும், எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் அது சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லெஸ் காஸ்ட் பிகாஸ் தே வில் ப்ரொடியூஸ் தே வில் கோ ஃபார் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். அதனால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை அவங்களால குறைக்க முடியுது. ஸோ இது வந்து நான் லீனியர் காரிலேஷன், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிகிரி ஆஃப் காரிலேஷன். ஸோ எந்தளவுக்கு காரிலேட்டடாக இருக்குது, ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிளுக்கு எந்தளவுக்கு காரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் டிகிரி ஆஃப் காரிலேஷன். பர்ஃபெக்ட் கோரிலேஷன், பர்ஃபெக்ட் காரிலேஷன் அப்படின்னா எய்தர் இது வந்து நெகட்டிவா இல்லை பாசிட்டிவோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, பர்ஃபெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்று. இப்போ 1 kg இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது 1 kg இருந்தால் அது 1 kg, இது சேம், இட் கோஸ் இன்
either it goes in same direction or opposite direction. ஆனால் லீனியராக கரெக்டாக வந்து இது பண்ணுறது வந்து பர்ஃபெக்ட். எய்தர் இட் மே பி +1 or -1. that is what we call it as perfect correlation. ஸோ இப்போ ஈல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெயின்ஃபால் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். தட் இஸ் வை வி கால் தட் ஆஸ் அ பர்ஃபெக்ட் காரிலேஷன். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் காரிலேஷன் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிளுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம் நல்லா எழுதுறீங்க, நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய மூடணும் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நோ காரிலேஷன் தான் சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா நல்லா வந்து எக்ஸாம் எழுதுவோம். அப்படிலாம் நீங்கள் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறதுக்கும் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் ஒரு சம்மந்தமுமே இல்லை. ரெண்டுக்கும் அப்சல்யூட்லி இஃப் தேர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் between two variables now we call that as a absence of correlation. Then limited degree of correlations, there exists correlation, we cannot call that as a perfect correlation. ஓரளவுக்கு correlation இருக்கு, இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சமாவது சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னா we call that as a degree of limited degree of correlations. So coefficient of correlation ங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is also a statistical measurement of the strength of correlation. எந்த அளவுக்கு ஒரு வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிளுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் வேல்யூ ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் -1 to +1. -1 அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷனை -1ன்னு சொல்லுவாங்க. +1னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். இதுக்குமே நெகட்டிவ் கோரிலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன்னா +1, பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கோரிலேஷன்னா -1. ஸோ திஸ் இஃப் த வேல்யூ வந்து இஃப் இட் கோஸ் பியாண்ட் +1 இருந்தாலும் சரி, comes less than -1 இருந்தாலும் சரி, there is an error in the measurement of correlation coefficient அர்த்தம். So that is what about coefficient of correlation. So next is methods of computing correlation. There are three main methods of computing correlation. First வந்து scattered diagram. Scattered diagram அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து இட் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் காரிலேஷன் யூஸிங் த டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மேட். ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்டில் வரைஞ்சி அதுக்கு அந்த டயக்ராம்லேருந்து இஃப் யூ ஆர் இன்டர்பிரிட்டிங் த ஆன்சர்ஸ் தென் வி கால் தட் ஆஸ் அ ஸ்கேட்டர்ட் டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த diagrams which explains the correlation between two variables. First one பார்த்தீங்கன்னா strong positive correlation. ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷனில் எக்ஸ் ஏறிச்சு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பர்ஃபெக்டாக. இது 1 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது 1 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது 1 டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 2 இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகிருக்குன்னா வீக் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன். அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் கோரிலேஷனும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரும். ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும். சப்போஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி நெகட்டிவ் கோரிலேட்டட். ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சு எதுவுமே எந்த ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தமே இல்லைன்னா we call that as a no correlation. There exists no correlation between the variable x and variable y. So that is what scatter diagram. Then Pearson's coefficient of this is நம்ம அந்த coefficient of correlation +1 -1 coefficient of correlation always lies between +1 to -1 நம்ம சொன்னோம்ல, அதுதான் வந்து இந்த Pearson's எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. +1னா பர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன், -1னா பர்ஃபெக்ட் negative correlation. If a value is 0 na there is no correlations exist between the two variables. இப்போ ஸ்ட்ராங்லி லீனியர் காரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாமே இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம பார்த்தோம். ஸ்கேட்டர்ட் டயக்ராமில் நம்ம டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்போம். ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு கிராஃபிக்கலாக ப்ளாட் பண்ணி தென் வி வில் எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ். சப்போஸ் அப்படி இல்லாமல் இஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூஸிங் +1 and -1 and how much it is related, then that we call it as Pearson's method of
measuring coefficients of correlation. So next final method is Spearman's rank correlation. Rank, you know, everyone know from the schoolings, will be ranked according to our performance and marks. நம்ம வாங்குகிற மார்க்கை பொறுத்து அது ரேங்க் பண்ணிகிட்டே வருவோம். அதே மாதிரி இங்கே நான் பேராமெட்ரிக் மெத்தடில் கார்லேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, எஸ்டிமேட் பண்ணுறது வந்து வி கால் தட் ஆஸ் அ ரேங்க் ஸ்பாஸ்மேன் rank correlation. So இங்கே வந்துட்டு it explains the nature of the correlation or quality in the quality. These variables are usually qualitative in nature, such as beauty, honesty, intelligence. எந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு ரேங்க் பண்ணி அது வந்து it may be a wrong perspective, but this is the main things in the rank correlation. So next one is regression. So next method of bivariant analysis is regression. So in correlation will explain the relationship between two variables. We find whether there is some relationship exists between two variables or not. Xக்கும் Yக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா இல்லையா. மழை பெஞ்சதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்படின்னா மழை பெய்யறதுக்கும் மழை பெய்யறது ஒரு வேரியபிள், அக்ரிகல்ச்சர் இன்னொரு வேரியபிள். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரெயின்ஃபால் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள், அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ டிபெண்ட் வேரியபிள். எப்படி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு காரிலேஷன். ஸோ அது பாசிட்டிவ், இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு மட்டும் சொன்னேன் அப்படின்னா தட் இஸ் காரிலேஷன். ரிக்ரெஷன் அப்படின்னா இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் எனக்கு தேவைப்படுது. ஒரு அக்ரிகல்ச்சர், இப்போ நான் வந்து வீட் வளர்க்கணும், வீட்டு வந்து நான் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த வீட்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை எவ்வளோ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேவைப்படுது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா தட் இஸ் வாட் regression analysis. Regression analysis is a set of statistical process for estimating the relationship between the dependent variable. So regression analysis is a process to collect the unknown value of one variable from the known value of the other variable. ரெண்டு வேரியபிள், ஒரு either dependent variable or independent variable, ஏதோ ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், அதை வச்சுட்டு இன்னொரு வேரியபிளோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணோன்னா we call that as a regression variable. ஸோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேல்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி சொன்னால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் டு இம்ப்ரூவ் மை சேல்ஸ் அப்படி சொல்கிறது வந்துட்டு. அதே நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரெயின்ஃபால் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் எனக்கு தேவைப்படுது டு cultivate or yield a rice, அந்த மாதிரி சொல்கிறது வந்து regression analysis. That is what the main difference between the correlation and regression. ரெண்டுமே ரிலேஷன்ஷிப் தான். காரிலேஷனில் வந்து ரெண்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இல்லையா, பாசிட்டிவ் காரிலேஷனா நெகட்டிவ் காரிலேஷனா, எந்தளவுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து காரிலேஷன். அதே regression will find the value, particular value for one variable by knowing the value of the other variable. That is what regression analysis. So next, the bivariant analysis is ANOVA. ANOVA means analysis of variables. So why we are going for ANOVA is a collection of statistical method. Again, it is also a statistical method, and their association estimate the procedure such as variance among and between the groups used to analyze the different among the groups in the sample. ANOVA developed யார் ANOVA டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ரொனால்ட் ஃபிஷர். ஸோ ANOVAவில் மெயினாக என்ன அப்படின்னா, ஒரே பாப்புலேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸாக ஸ்கேட்டர் பண்ணிவிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக் இருக்குது, இல்லை ஒருத்தங்களுக்கு வந்து மெடிசன் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு மெடிசன் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ஃபைண்ட் ஒன் மெடிசன் ஃபார்
எனி வைரல் டிசீஸ், ஏதோ ஒரு வைரல் டிசீஸ்க்கு நான் மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா ஏஜ் குரூப் வைஸாக நான் அவங்கள வந்து செப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஏஜுக்கும் எவ்வளோ டோசேஜ் எனக்கு தேவைப்படுது, எந்த ஏஜுக்கு எவ்வளோ டோசேஜ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். ஒரே வியாதி தான், பாப்புலேஷன் எவ்வளோ பேத்துக்கு வியாதி வந்திருக்குன்னா ஒரே வியாதி, எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்குமே வியாதி வந்திருக்கும், வைரல் டிசீஸ் வந்திருக்கும். ஆனால் அதே சேம் மெடிசனை வி கேனாட் அப்ளை ஃபார் த என்டையர் பாப்புலேஷன் பிகாஸ் அவங்க வந்து ஏஜ் வைஸாக வேரி ஆகியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு சாம்பிள்லையும் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் அனோவா. ஸோ அதுதான் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள், ரெண்டு இதை மட்டும்தான் எடுப்போம். ஆனால் ஒரு பாப்புலேஷனையே சேம் டிசீஸ் தான் வந்திருக்கு, அந்த பாப்புலேஷனையே நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரித்து இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட், ஃபார் தட் வி நீட் அனோவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் there are two different types of ANOVA, one way ANOVA and the other one is two way ANOVA. One way ANOVAல ஒரே ஒரு factor, it deals with only one factor. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக பிரித்தாலுமே ஆனால் ஒரே ஒரு வேரியபிளை வச்சு மட்டும் நான் இது பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இப்போ மெடிசனை மட்டும்தான் நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் டோசேஜ் ஆஃப் மெடிசன் கொடுத்தாலும் ஒரு ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ யங் பீப்புளுக்கு வந்து தே மைட் ஹாவ் மோர் இம்யூனிட்டி, அதே ஓல்டு பீப்புளுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதர் ஃபேக்டர்ஸும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அவங்க கியூர் ஆகி ஒரு டிசீஸ்லேருந்து கியூர் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அது மெடிசினல் எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் அதர் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும். அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேர் ரெக்கவரி. ஸோ அந்த ஃபேக்டர்லாம் நான் பார்க்காம ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் வச்சு நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் ஒன் வே அனோவா. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒன் வே அனோவா. ஸோ ஐ டிவைட் த students university. The researcher is going to study the skill set in a university. So I'll separate the students according to the year. ஒரு இயர், ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா யூ மை நாட் பி எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் டு த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ். நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா யூ மைட் ஹவ் கெயின்ட் சம் நாலேஜ். வித் தட் நாலேஜ் யூ வில் பி கோயிங் டு த செகண்ட் இயர். செகண்ட் இயரில் வந்து படித்ததை வச்சு தேர்ட் இயரில் போகும்போது யுவர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் செட் மே வேரி. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 3 குரூப்பாக ஃபஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்னு பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்களோட ஸ்கில் செட்டை நான் வந்து மெஷர் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பியூர்லி அ ரேண்டம் சாம்பிளிங். ஸோ ஐ வில் டேக் சம் செட் ஆஃப் 10 people from each group and I'll give some questionnaire and I'll examine the skill set of the students using. ஸோ எல்லா சாம்பிள்ஸையும் எல்லா குரூப்லேயும் கொஞ்சம் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ஒரு குரூப்பையும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணுறேன். தட் இஸ் வாட் அனோவா. So next one, process for calculation of ANOVA. These are the process of calculation of ANOVA. ஸோ அனோவா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா, சரி நீங்கள் நிறைய சாம்பிள்ஸ் நிறைய குரூப்பாக பிரித்து ஒரு குரூப்லேருந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன்லேருந்து சாம்பிள் சைஸ் வந்து இப்போ ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து 500 அப்படின்னா நான் சாம்பிள் சைஸ் 50 அப்படின்னு வச்சேன் அப்படின்னா அந்த என்டையர் 500லேருந்து ஐ வில் பி டேக்கிங் 50. ஸோ இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது. அந்த 500ஐயே ஐ எம் டிவைடிங் இன்டூ 10 groups ஆர் 5 groups 100 ஈச் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அந்த 100லேருந்தும் ஐ வில் ஹாவ் சம் சாம்பிளிங் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஐ வில் கால்குலேட் சாம்பிளிங். ஸோ இங்கே அப்படி தான் எப்படி வந்துட்டு அனோவாவை இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து we will calculate the first thing we will calculate the means of all the samples. ஒரு சாம்பிளுக்கும் வந்து மீன் கால்குலேட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் we will calculate the means of mean அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிளோட டோட்டல் மீன் ஆஃப் மீன். ஸோ எக்ஸ் பார் ஆஃப் பார், அப்போ மீன் ஆஃப் மீன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எத்தனை கே அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா சாம்பிள் சைஸும் சேர்த்தது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி நான் வந்து மீன் ஆஃப் மீன் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இப்போ எக்ஸ் பாருங்கிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் செட் ஃபஸ்ட்டு குரூப்போட மீன் மைனஸ் ஓவரால் மீன் ஹோல் ஸ்கொயர்
into n. Nங்கிறது n1 அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் செட், நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் செட். ஸோ அதுதான் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ். அதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தென் we have to go for மீன் ஸ்கொயர் பிட்வீன் த சாம்பிள்ஸ். மீன் ஸ்கொயர்னால் நான் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சது எப்போவுமே மீன்கிறது என்ன, டோட்டல் டிவைடட் பை டோட்டல். இப்போ மீன்னா இப்போ நீங்கள் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆவரேஜ் ஆஃப் த கிளாஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணுன்னா எல்லோரும் வாங்கின மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கிளாஸ். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மீன் ஸ்கொயர் பிட்வீன் த சாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் கண்டுபிடிச்ச சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிவைடட் பை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்னோடய மீன் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ, -1 போட்டால் எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஃபஸ்ட். அடுத்து மீன் ஸ்கொயர் பிட்வீன் சாம்பிள்ஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we have to calculate sum of squares within samples. அந்த சாம்பிள்ஸ்குள்ளே எங்கே பார்த்தீங்கன்னா x1i, அடுத்து x2i, x3i. ஐனா என்ன, எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுறது. அதுதான் அதனோட இதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு வித்தின் சாம்பிள்ஸ்குள்ளேயே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து மீன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அது டிவைடட் பை n-k. இங்கே என்னங்கிறது வந்து ஒரு சாம்பிள்குள்ளே n, -kங்கிறது வந்துட்டு என்னங்கிறது ஓவராலாக எல்லா சாம்பிள்ஸ்லேயும் உள்ள சம்மு மைனஸ் ஒரு சாம்பிள்ஸ்லேயும் ஒரு குரூப்லேயும் நான் எவ்வளோ சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன், அதான் கே. அதான் இங்கே வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் இது. அதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அதுக்கு மீன் ஆவரேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அந்த ரெண்டுக்கும் எஃப் ரேஷியோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா that gives you the difference. அதாவது டோட்டல் பாப்புலேஷனோட மீனுக்கும் நான் ஒரு குரூப்பு தனித்தனியாக எடுத்து கண்டுபிடிக்கிற மீனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா இல்லையா, சரி. அதுதான் வந்துட்டு நான் இப்போ அதாவது இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க அந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவராலாக அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்கில் செட்டோட ஆவரேஜும் மீனும் ஒரு சாம்பிள் இயர் 1க்குள்ள ஸ்கில் செட்டு, இயர் 2க்குள்ள ஸ்கில் செட்டு, இயர் 3க்குள்ள ஸ்கில் செட்டு எல்லாத்தையும் நான் வேரியேட் பண்ணி பார்க்கும்போது கம்பேர் பண்ணி அதனோட வேரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அனோவா. அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we have to go for அனோவா. சரி, அதில் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது 1-way அனோவா. அதே 2 ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்தேன்னா தட் இஸ் 2-way அனோவா. ஸோ 2-way அனோவாக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா மெயில்ஸ்க்கு எப்படி அதே ஜெண்டரை பொறுத்து என்னோடய ஐக்கியூ எப்படி வேரி ஆகுது, அதே மாதிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கும் எஜுகேஷன் லெவல் பொறுத்து என்னோடய ஐக்கியூ எப்படி வேரி ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மல்டிப்புள் டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ்க்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னேன் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் 2-way அனோவா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பைவேரியன்ட். இன் திஸ் video we have seen about bivariant analysis. Data analysisல important analysis வந்து bivariant analysis தான். It is simple. ஸோ ஓவராலாக நம்ம ரீகேப் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் கிராஸ் டேபிளை வச்சு சிம்பிளாக டேப்லேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்து பர்சன்டேஜை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு வேரியபிளுக்கும் இன்னொரு வேரியபிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு சொல்லுவோம். அடுத்து காரிலேஷன், ஒரு வேரியபிளுக்கும் இன்னொரு வேரியபிளுக்கும் எந்தெந்த மாதிரி காரிலேஷன் இருக்கும், எதர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், சிம்பிள் காரிலேஷன், மல்டிபிள் காரிலேஷனாக, பார்ஷியல் காரிலேஷனாக, லீனியர் நான் லீனியர். தென் ரெக்ரெஷன், அதே அந்த 2 வேரியபிளையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த 2 வேரியபிள்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா தட் இஸ் ரெக்ரெஷன். அனோவாங்கிறது வந்து அந்த பாப்புலேஷன்லேயே ஐ வில் டிவைட் த என்டையர் பாப்புலேஷன் இன்டு குரூப்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் பி யூஸிங் it is helpful to find the variance between the population and the different groups. So this is how ஒரு டேட்டாவை ஃபஸ்ட் 3rd யூனிட்டில் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து அதை எடிட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் கன்வர்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும்.
அந்த டேட்டாவை ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணால் தான் we will come to an interpretation. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உமன் ஆண்டர்ப்ரனர் பெஸ்ட்டாக மெயில் ஆண்டர்ப்ரனர் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னா 2 வேரியன்ஸையும் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ளதை வந்து நான் உமன் ஆண்டர்ப்ரனரோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி ஸோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க, இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக டேட்டா அனாலிசிஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு டேட்டாவை எந்தெந்த வகையில் ஒரு டேட்டா நமக்கு என்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி அந்த டேட்டாவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி we have to analyze and we have to come to the conclusion. So thank you all for watching the video.